Hare Krishna. Welcome to the reading of Chайтанья Bhagavata from Sri Vrindavan Dham. Добро пожаловать на чтение Шри Чайтанья Бхагавата из Шри Вриндаван Dham. We hope that you've all had a good day. Надеюсь, у вас у всех был отличный день. We have over here. У нас был отлично. It's been very nice. Очень хороший день. And it's a little less hot today. Сегодня немножко не так жарко. It's very nice. И очень приятно. Okay, let us offer prayers to Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta. Давайте предложим молитву Шри Прабхупаде и Бхактисиддханте. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyabari Paschachade Sitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Vancha Kapa Dribhyascha Kripa Sindhubhevya Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're still reading Vrindavan Thakur's synopsis of the Antyakanda. Так мы продолжаем читать обзор Вриндаван Даса Такура на Антьяканду. And yesterday we read about Sarup Damodar and Paramananda Puri being with the Lord in Jagannath Puri. Вчера мы прочитали, что Сваруб Дамодар и Парамананда Пури, они были вместе с Господом в Джаганнатха Пури. In the Antyakanda, the Lord returns to Bengal while traveling in ecstasy to see Mathura. В Антьяканде Господь Text 162. возвращается в Бенгалию из своего путешествия в экстазе в поисках Мадхуры. So he's returning to Bengal from Jagannath Puri. Он возвращается в Бенгалию из Джаганнатха Пури. The word Godadesh in this verse refers to Sri Navadvip and the places north of Navadvip such as Ramkeli, the site of Dabir Khas and Shakar Malik's office, and the capital of the king of Goda, which is in the present-day district of Malda. Слово Гаудадеша в этом стихе относится к Шри Навадвипе и местам на север от Навадвипы, таким как Рамакели. Это место, где находился офис Давиркаса и Сакара Малика, и также это была столица царя Гауды. И в нынешнее время эти места называются округ Малда. On the way, the Lord happily stays at the house of Vidya Vichashpati before going on to Kulia. По пути Господь остановился в доме Видья Вачаспати на пути, перед тем, как отправиться в Кулию. In the Antyakanda, innumerable people go to see the Lord and are thus delivered. В Антьяканде бесчисленное количество людей приходили повидаться с Господом и таким образом были освобождены. In the Antyakanda, the Lord goes to see Mathura, but he returns after going part way. В Антьяканде Господь отправляется повидать Мадхуру, но возвращается, не пройдя всю дорогу. In the Antyakanda, the Lord returns to Nilachala and engages in discussing the topics of Krishna with his devotees. В Антьяканде Господь возвращается в Нилачалу и занимается обсуждением темы Кришны с преданными. I think we read this yesterday, didn't we? We read up
to 165 yesterday. Oh, okay. The Lord sends Nityananda Swarup to Bengal and stays himself in Nilachala with a few devotees. Господь отправляет Нитянанда Сварупу в Бенгалию и остается сам в Нилачале с несколькими преданными. The Lord sent Nityananda Swarup to preach in Bengal and personally engaged in preaching at Nilachala with a few devotees. Господь послал Нитянанда Сварупу проповедовать в Бенгалию, а сам лично занимался проповедью в Нилачале с несколькими преданными. Now, when the Lord finished his tour of South India, he came back to Puri. Когда Господь закончил свой тур по Южной Индии, он вернулся обратно в Пури. And the devotees from Navadvip, they would come to visit Chaitanya Mahaprabhu in Puri for the 4 months of the rainy season. И преданные они приходили навещать Махапрабху в Пури на протяжении 4 месяцев сезон дождей. The Lord had told Nityananda, you stay in Bengal to preach. Господь сказал Нитянанде, ты должен оставаться в Бенгалии и проповедовать. Bengal will be your office and Puri will be my office. В Бенгалии будет твой офис, а в Пури мой. But Nitai, because he's Nitai and he loves Lord Chaitanya so much, in the beginning he didn't follow that instruction. Но Нитай, поскольку он Нитай и он так любит Господа Чайтанью, поначалу не следовал этому наставлению. And the devotees came for 3 years. They would come and they would go back. На протяжении 3 лет преданные приходили и возвращались. When the Lord arrived, when he first arrived again in Jagannath Puri, then Maharaj Prataparudra spoke to Sarvabhauma Bhattacharya and Swarup Damodar. Когда Господь вернулся в Пури первый раз, Махараджа Пратапарудра пообщался с Сарвабхаумой Бхаттачарьей и Сварупой Дамодарой. And he told these two Vaishnavas that my kingdom is not so attractive to me if Chaitanya Mahaprabhu goes away. И он сказал этим 2 вайшнавам, что мое царство не так мне привлекательно, если Господь Чайтанья уходит отсюда. In fact, if Lord Chaitanya doesn't stay here, I think maybe I will just renounce the kingdom. По-честному, сказал он, если Господь Чайтанья здесь не останется, то я, возможно, откажусь от царства, отрекусь. So you please, do something to try to get Lord Chaitanya to remain here. Поэтому вы придумайте что-нибудь, чтобы Господь Чайтанья здесь остался. And so Sarvabhauma and Swarup Damodar and later Ramananda, they would like make some intrigue to get Lord Chaitanya to stay. И тогда Сарвабхаума, Сваруп Дамодара и позже Рамананда, они устраивали некоторые интриги, чтобы заставить Господа остаться. For example, Lord Chaitanya would say, I will travel to Vrindavan after the rainy season is finished. Например, Господь Чайтанья мог сказать, я пойду во Вриндаван после сезона дождей. And they would say, yes, that's fine. И они говорили, да, хорошо. And then that time would come and they would say, but we think that it's better that you stay here until after Kartik. И когда приходило это время, они говорили, наверное, лучше тебе остаться здесь до конца Картики. And then, Lord Chaitanya would pass Kartik in Puri, and then they would tell him, no, it's too cold now to go to Vrindavan, so you should go at the time of Holi. И
Потом Господь оставался на картику, и потом преданные ему говорили: но сейчас слишком холодно, чтобы идти во Вриндаван, поэтому тебе нужно пойти туда на холе. So in this way, they bought some time with Lord Chaitanya. Таким образом, они как бы выигрывали время с Господом Чайтаньей. And the Vaishnavas, they would come. И вайшнавы приходили. And it was always a wonderful event when the Vaishnavas would come. И когда приходили вайшнавы, это всегда было чудесным событием. And Nitai would accompany them. И их сопровождал Нитай. And on the third year that the Vaishnavas came, they brought all of their wives as well. И на третий год, когда вайшнавы пришли, они принесли с собой своих жен. And Krishnadas Kaviraj, he says they all brought their takaranis. Кришнадас Кавирадж Swami описывает, что они все привели своих такурани. So Advaita brought Sita Takarani. Адвайта привел Сита Такурани. And Srivas brought Malini Takarani. Шивас привел Малини Такурани. And Shivananda Sen, he brought his wife also. И Шивананда Сен привел свою жену тоже. And these Vaishnavis, before coming to Puri, they would cook and cook and cook food that could be stored so that when they got to Puri, they could offer that to Lord Chaitanya. И перед тем, как прийти в Пури, эти вайшнави, они готовили и готовили пищу, которая может храниться, чтобы принести ее в Пури и отдать ее Господу Чайтанье. And Raghava Pandit, he would come also. И Рагава Пандит тоже приходил. And his sister would make these huge, very huge sacks of different types of Mahaprasadam items and different types of pickles and different types of digestive items and sweet balls. And they would carry those sacks and give them to Mahaprabhu. И сестра Рагава Пандита, она готовила огромные, реально огромные мешки, в которых были разные pickles, разные вещи для пищеварения, сладкие шарики и много-много других блюд, которые они приносили с собой в огромных мешках. Bravo. Yeah, she would make all these different items. И вот она готовила все эти разные блюда. And you can read about those items in the bags of Raghava Pandit and Chaitanya Charitamrita. И можно почитать обо всех этих блюдах и мешках Рагавы Пандита в Чайтанье Чаритамрите. And when we were young, and we were, always reading Chaitanya Charitamrita, and we were always in the kitchen, we used to try to make those sweets also. Когда я был молодой, я всегда читал Чайтанье Чаритамриту об этих мешках Рагавы Пандита, и я всегда пытался готовить эти же вещи на кухне. And now I can only remember 2 of the sweets. И сейчас я помню только 2 из этих сладостей. But one sweet she used to take fine anise seed. И одна из них, это она брала мелкие зерна аниса, And she would powder that. растирала их в порошок, And then she would cook a sugar syrup. потом готовила сахарный сироп. And she'd put that anise powder in the sugar syrup, and she'd make fine anise sweet balls. И клала этот растертый анис в сахарный сироп и готовила шарики такие, сладкие шарики. And she used to make another sweet from the earth, from the sides of the Ganga. Еще готовила сладость из земли, с берегов Ганги. And I remember we used to try to figure out how to do that. Я помню, что я пытался разобраться, как это делать. I think even one time we may have brought clay back from the Ganga in Mayapur and run it through a piece of cloth to try to get it as fine as possible, and then cook that in a sugar syrup. И я помню, что даже мы привозили
глину с берегов Ганги, из Майпура, и протирали ее через ткань, чтобы ее сделать максимально мелкой, и потом готовили ее с сахарным сиропом. So they would bring a lot of prasadam. То есть они приносили с собой кучу просадов. She turned this fan off and turned the other fan on. This fan is like taking my voice away. And Lord Chaitanya's servant, he would receive the prasadam. Слуга Господа Чайтаньи, он принимал этот просад, получал в смысле. And he would take the prasadam to Lord Chaitanya. И приносил его Господу Чайтаньи. And Lord Chaitanya would say, very nice, please just place it in a room. Господь Чайтанья говорил, очень хорошо, положи его вот в эту комнату. And Chaitanya Charitamrita describes how there was one big room that was filled from the floor to the ceiling with all these Mahaprasadam items. И в Чайтанья Чаритамрите описывается, что была большая комната, которая была от пола до потолка забита этими махапрасадными предметами. And the devotees who brought the prasadam, they would always ask Govinda, did he like the prasadam? И преданные, которые привозили этот прасад, они всегда спрашивали у Говинды, а и Господу понравился прасад? And Govinda, he would always have to tell some stories to the Vaishnavas. Oh yes, he enjoyed, but he hadn't eaten at all. Говинде всегда приходилось выдумывать какие-то истории, что, мол, да, ему понравилось, но он на самом деле не ел вообще ничего. And Govinda, he presented to Lord Chaitanya that this was quite a problem for him, that he was telling stories to the Vaishnavas. И Говинда, он рассказал Господу Чайтанье, что у него проблема из-за этого, что ему приходится рассказывать истории Вайшнавам. And then Lord Chaitanya one day, he said, well, what is the problem? И однажды Господь Чайтанья сказал, да, как в чем проблема? And he went into that room, Он пошел в эту комнату and he just ate all the contents of that room. и съел все содержимое этой комнаты. He just ate a whole room full of prasadam. Целую комнату, набитую просадом, он съел. And I can remember when I was young, reading that, I was thinking, yes, this is the kind of Lord that I like. Я помню, что я когда был молодой, читал это, я думал, да, вот такой Господь мне нравится. Eat a whole room full of prasadam. I can get into that. Целую комнату просада съесть, я могу в это поверить. So, Shivananda Sain, he would take responsibility for taking all the devotees to Puri. Шивананда Сена брал на себя всю ответственность за то, чтобы привести всех преданных в Пури. And he knew all the roads of Orissa. Он знал все дороги в Орисе. And he would pay the fee for like taking boats and crossing rivers and paying taxes along the way. И он брал на себя все расходы, которые нужно было платить лодочникам или какие-то сборы, которые надо было платить по пути. He would arrange for the housing and the food for all the Vaishnavas along the way. И он организовывал размещение, то есть комнаты и пищу для всех вайшнавов на всем протяжении их пути. So it appears that he had wealth. Похоже, что у него были деньги. But he used his wealth in the service of the devotees. Но использовал он эти деньги в служении преданным. And everybody was always satisfied. И все были всегда удовлетворены. And then the devotees, they would approach Jagannath Puri. Затем преданные приходили в Джаганнатха-Пури. And there's one river there. И там есть одна река. And when the devotees would begin to cross that river, then Lord Chaitanya would receive the information. И когда преданные пересекали эту реку, Господь Чайтанья, он получал об этом информацию. And he would send 2 garlands. И он посылал 2 гирлянды. One garland was for Advaita and one garland was for Nityananda. Одна была для Адвайта, а другая для Нитянанды. And then when all the devotees had crossed, then Lord Chaitanya would send garlands for all the Vaishnavas.
И затем, когда преданные уже пересекали эту реку, и Господь Чайтанья тогда уже посылал гирлянды для всех вайшнавов. And then when the devotees made it up to the Singhadwara gate of the temple, then Lord Chaitanya would come from his residence and greet all the Vaishnavas. И когда преданные доходили до ворот храма Сингхадвара, уже тогда Господь Чайтанья выходил из своего дома и встречал всех преданных. And every year it must have been such a wonderful reunion to again see Lord Chaitanya Mahaprabhu. И похоже, что каждый год это было чудесный, как праздник встречи, встречи с Господом Чайтаньей Махапрабху. And Kaviraj Goswami said that they would just engage in Sankirtan the whole time the Bengali Vaishnavas were there. И Кавирадж Госвами объясняет, что они просто все время, что бенгальские вайшнавы оставались там, они все время занимались санкиртаной. And when they came to Puri, then Lord Chaitanya would personally arrange for all of the living accommodations for all the Vaishnavas. И когда они там пока находились в Пури, Господь Чайтанья организовывал жилье для всех вайшнавов. And he would arrange prasadam for all the Vaishnavas. Также он организовывал прасад для всех вайшнавов. And on the day of arrival, they would have a big feast of Lord Jagannath's prasadam. И в день прибытия у них был большой пир из прасада Господа Джаганнатхи. And Lord Chaitanya would personally serve the Vaishnavas. И Господь Чайтанья, он лично раздавал вайшнавам. Check and see that everything is working fine, because I hear messages coming on the computer, but I don't see any messages here. Everything's fine? It's going. Okay, perfect. Yeah, Lord Chaitanya would personally serve. Да, Господь Чайтанья сам лично раздавал прасад. And so that goes back to the point of, instead of letting, Sasha or Billy serve the prasadam, senior experienced Vaishnavas should serve the prasadam. И это опять возвращает нас к той теме, что вместо того, чтобы Саша или Билли раздавал прасад, вместо этого должны опытные старшие преданные раздавать. So that went on for 3 years. И это продолжалось 3 года. And on the third, when it was time for the devotees to return to Bengal at the end of the 4 months in the 3rd year, Lord Chaitanya called Lord Nityananda. И на 3-й год, когда пришло время преданным возвращаться в Бенгалию после 4 месяцев, Господь Чайтанья позвал Нитянанду. And he said, "Oh holy man, I have a request for you." И он сказал: «О святой человек, у меня к тебе есть просьба». He said, "I have a service that I want you to do, because other than myself, no one can perform this service." Он сказал, что у меня есть для тебя служение, которое я хотел бы, чтобы ты делал, поскольку никто, кроме меня, не может служение делать. Only you can do this. Только ты можешь. He said, "I want you to stay in Bengal. Я хочу, чтобы ты оставался в Бенгалии. And I want you," he said, "because I consider that Bengal is a very good field for preaching Krishna consciousness." Он сказал: я считаю так, потому что Бенгалия — это хорошее поле для проповеди сознания Кришны. And I want you to stay there, and I want you to make everybody in Bengal Krishna conscious. И поэтому я хочу, чтобы ты оставался там, и чтобы ты сделал всех в Бенгалии сознающими Кришну. And after the Lord specifically requested him like that, then Lord Nityananda, he just folded his hands. He said, you are the life of the body, I am just the body. So whatever the life will dictate, that is what I will do. И тогда Господь Нитянанда, он смиренно сложил ладони и сказал, что ты являешься жизнью моего тела, я всего лишь тело, и что жизнь тела повелевает делать, то я и буду делать. So Nitai, he went to Bengal.
Нитай отправился в Бенгалию, and then Lord Chaitanya, he stayed in Jagannath Puri. а Господь Чайтанья остался в Джаганнатхапуре. Okay. In the Antikanda, the Lord enjoys his pastime of dancing with devotees before Lord Jagannath. В Антиаканде Господь наслаждается своими играми танцев с преданными перед колесницей Господа Джаганнатхи. I would like to touch on another point before we go forward. Я хочу затронуть еще один момент, прежде чем Could you bring продолжим. my computer, please? I just share with you one nice point from Chaitanya Charitamrita. Хочу поделиться с вами одним интересным моментом из Чайтаньи Чаритамриты. If I can find it. Если найду. Hold on just a second. Секунду, подождите. Please don't go away. Не разбегайтесь. Hare Krishna. I was just mentioning to Shiv Charan before we started class today Перед тем, как начать сегодняшнюю лекцию, я упоминал Шивчарани. that this Chaitanya Leela is so much nectar. Что читание Лила — это сплошной нектар. And I mentioned in the beginning, I've actually not read Chaitanya Bhagavata before. И, как я в самом начале уже говорил, я никогда не читал читание Бхагавату раньше. And while reading Chaitanya Bhagavata, it's sort of stimulating the remembrance of what I read in Chaitanya Charitamrita many times, many years ago. Когда я читаю читание Бхагавату сейчас, это пробуждает воспоминания о читании Чаритамриты, которую я прочитал много-много раз раньше. Yeah, I used to read Chaitanya Charitamrita and read it again and read it again and read it again. Да, я обычно читал читание Чаритамриту снова и снова и снова. And then an impediment came to my reading. Потом появилось препятствие для моего чтения. And that impediment was Brihad Bhagavatamritam. И этим препятствием было Брихад Бхагаватамрита. And then I started reading that and reading that and reading that. И я стал читать эту книгу снова и снова и снова. Okay, let's see if. Okay, this is a very important passage. Очень важная часть. The Lord, he instructed Nitai, Господь дал наставление Нитаю, and Nitai's statement, when the Lord requested him to go, Nitai's statement was this. Когда Господь попросил Нитаю уйти, Нитай сказал следующее. By your inconceivable energy, you can do whatever you like. Благодаря своей непостижимой энергии ты можешь сделать все, что тебе захочется. And whatever you make me do, I do without restriction. И то, что ты заставишь делать меня, я буду делать без каких-либо ограничений. So Nitai was saying, if you empower me, then I can do anything. То есть Нитай как бы говорит, если ты меня уполномочишь, я готов сделать что угодно. Just like in the Bhagavatam, it says, Tene Brahma Hridaya Adikavaye Muyanti Yatsuraya. That the Lord, he empowered Brahma from within the heart to engage in the entire process of creation. Как в Шримад Бхагаватам говорится, что Господь, Он
вдохновил Браму из его сердца заниматься этим процессом творения. And it's often been said that with the power and the blessing of the Lord, you know, an insignificant ant can become a Brahma. И говорится, что с полномочиями и благословениями Господа даже незначительный муравей может превратиться в Браму. And in Bhagavad Gita, the Lord he states, Tesham satata yuktanam bhajatam pridipurvakam dadami buddhi yogam tam yena mamupiyanti te. He says, to those people who worship me with love, I give them the complete knowledge by which they can come to me. И в Бхагавадгите также Господь говорит, что те, кто поклоняется мне, тем, кто поклоняется мне с преданностью и любовью, я даю полное знание о том, как прийти ко мне. So devotees may be at different positions of their development in Krishna consciousness. Преданные могут находиться на разных уровнях развития в сознании Кришны. And they may be affected by contamination of the qualities of material nature in many different ways. И также они могут быть подвержены загрязнению и качествами материальной природы тоже по-разному. But if they remain faithful in their worship to Krishna in the way that they've learned from their spiritual master, Krishna will empower them. Но если они остаются верны своему служению и поклонению Кришне таким образом, как их обучил духовный учитель, то Кришна наделяет их могуществом. Like I just look at the history of ISKCON over the past 50 years. Я вот смотрю на историю ИСККОН на протяжении последних 50 лет. You know, because and ISKCON is older than that, but I've been with ISKCON for 50 years now. ИСККОН, конечно, старше, чем 50 лет, но я в ИСККОН 50 лет. And I've seen people who appeared to be without any specific qualification do wondrous things because they were empowered by the instruction of their spiritual master and they received the blessings of Krishna. И я много раз наблюдал, как люди, у которых, казалось бы, нет никакой квалификации, никаких особых качеств, они делали что-то удивительное благодаря тому, что они получали полномочия Господа и по благословению своего духовного учителя. And Srila Prabhupada, he really trained us that there is no boundary to what can be done. Шрила Прабхупада, он научил нас, что нет границ тому, что мы можем сделать. As long as one is faithfully following. До тех пор, пока человек верно следует. And one example of that is when Chaitanya Charitamrita was published. И одним из примеров этого является публикация Чайтаньи Чаритамриты. Prabhupada was translating, you know, at a good pace, but the BBT they weren't printing. Прабхупада переводил Чайтаньи Чаритамриту в хорошем ритме, но BBT не печатали. So Srila Prabhupada had a meeting with the BBT managers. И Прабхупада организовал собрание с руководителями BBT. And he was expressing his frustration that he was doing his side of the work, but they weren't doing their side of the work. И он выразил свое разочарование, что он исполнял свою часть работы, а они при этом не исполняли свою. So then he requested, then you discuss amongst yourselves and tell me what the printing schedule can be. И тогда он их попросил, вы обсудите между собой и скажите мне, какое будет расписание печати. And the next day the devotees told Prabhupada that we can print one book every 2 months. И на следующий день преданные сказали Прабхупаде, что они могут печатать одну книгу каждые 2 месяца. Something to that effect. Что-то вроде этого. And Prabhupada, he didn't like that. И Прабхупаде это не понравилось. And he said, no, you will print them all in 2 months. И он сказал, нет, вы напечатаете все книги за 2 месяца. And at that time the devotees, they said, Prabhupada, that's impossible. И преданные ему сказали, Прабхупада, но это невозможно. And then he replied by saying, impossible is the word in the dictionary of a fool. И Шрила Прабхупада им ответил тогда, что невозможно это слово из лексикона дураков.
So then the devotees, they were charged by this transcendental order of Srila Prabhupada. И тогда преданные, они были заряжены этим трансцендентным приказом Шрилы Прабхупады. And I can remember that era, back in the early 70s. И я помню это время в начале 70-х. Devotees from all over, from all temples, if they had any artistic qualities, they were immediately just taken out of the temples and they were sent to Los Angeles. Что преданные со всех храмов, если у них были какие-то склонности к изобразительному искусству, их немедленно забирали в Лос-Анджелес. And they had like a 24-hour marathon for a few months, and they presented the books to Srila Prabhupada. И у них был 24-часовой марафон на протяжении нескольких месяцев, и в итоге они представили книги Прабхупады. Sotene Brahma Hridaya Adikavaye Muyanti Yatsuraya. When one is empowered, then one can do miracles. То есть, если человек уполномочен, то он может вершить чудеса. Yeah. Yeah, so, Nitai said, you give me the power, and I will do what you ask me to do. И Нитай поэтому сказал, ты мне даешь полномочия, я буду делать все, что скажешь. So then, Lord Chaitanya was satisfied, and they embraced, and then Nityananda, he left for Bengal. И затем Господь Чайтанья, он был удовлетворен, они обнялись, и Нитянанда ушел в Бенгалию. And then Lord Chaitanya, he said farewell to all the devotees of Bengal who were returning. И затем Господь Чайтанья попрощался со всеми остальными преданными из Бенгалии, которые возвращались. And then a nice passage takes place, and it's a passage that's it's worthy that we stop here and just look at it. И затем происходит интересное событие, которое достойно того, чтобы мы остановились и взглянули на него. So there were Bengali devotees from Kulinagram, Там были преданные из Бенгалии, из Кулинаграма. and they were taking leave from the Lord, and they had a question to ask him. И они собирались уходить от Господа, и у них был вопрос к нему. And they told him, they asked the Lord, "My dear Lord, what is our duty, and how do we execute our duty?" И они спросили, о Господь, в чем наша обязанность и как нам исполнять наши обязанности? And then in Bengali, Lord Chaitanya, he answers, На Бенгале Господь Чайтанья ответил, Prabhu kahe Vaishnava seva nama sankirtan dui kara sigra pabe Shri Krishna charana. The Lord replied, Господь ответил, you should engage yourself in the service of the servants of Krishna and always chant the holy name of Krishna. вы должны занимать себя в служении слугам Кришне и всегда повторять то имя Кришны. If you do these two things, very soon you will attain shelter at Krishna's lotus feet. Если вы будете делать эти две вещи, то очень скоро вы обретете прибежище у лотосных стоп Кришны. So such a wonderful instruction has been given by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Чудесное наставление от Господа Чайтаньи Махапрабху. Always engage in the service of the servants of Sri Krishna. Всегда занимайтесь служением слугам Шри Кришны. And always engage in chanting the holy names. И постоянно занимайтесь воспеванием святых имен. And very soon you will attain the shelter of Krishna's lotus feet. И очень скоро вы обретете прибежище у лотосных стоп Кришны. And that's such a wonderful instruction for all of us. Это чудесное наставление для всех нас. Always serve Vaishnavas. Всегда служить Вайшнавам. Engage in the service of the servants of Krishna, and then always chant the holy names. Заниматься служением слугам Кришны и всегда повторять эти имена. These two activities so powerful, they will give us, to Krishna's lotus feet. Эти два вида деятельности настолько могущественны, что они могут даровать нам лотосные стопы Кришны. And then the inhabitants of Kulinagram, they ask another question to the Lord. И тогда жители Кулинаграма спросили у Господа другой вопрос. They said,
please let us actually know who is a Vaishnav and what his symptoms are. Они сказали, пожалуйста, объясни нам, кто такой Вайшнав и каковы его признаки. So what is a Vaishnav and what is the symptom of Vaishnav? То есть, кто такой Вайшнав и каковы его признаки. And then understanding the mind of the devotee who asked the question, Lord Chaitanya smiled and he gave the following answer. И понимая сознание того, кто задал этот вопрос, Господь Чайтанья улыбнулся и ответил. He says, Krishna Nama Nirantara Yanhara Badane Se Vaishnava Shreshta Bhajatanhara Charane. A person who is always chanting the holy name of the Lord is considered to be a first-class Vaishnava. Человек, который постоянно воспевает святые имена Господа, считается первоклассным вайшнавом. And it is your duty to serve his lotus feet. И ваша обязанность служить его лотосным стопам. So, Nirantara, it means incessantly. Нирантара значит беспрестанно. So Lord Chaitanya says if a person is incessantly chanting the holy name, all the time chanting the holy name, he is a first-class Vaishnava, and your duty is to serve his lotus feet. То есть Господь Чайтанья сказал, что если человек постоянно повторяет святые имена беспрестанно, то он является первоклассным вайшнавом, и ваша обязанность служить его лотосным стопам. And then we'll read a little bit of Srila Prabhupada's purport. Прочитаем немножко из комментариев Шрила Прабхупады. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that any Vaishnava who is constantly chanting the holy name of the Lord should be considered to have attained the second platform of Vaishnavism. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что любой вайшнав, кто постоянно воспевает святые имена Господа, должен считаться достигшим второго уровня вайшнавизма. Such a devotee is superior to a neophyte Vaishnava who has just learned to chant the holy names of the Lord. Такой преданный находится выше вайшнава-неофита, который только научился повторять святые имена Господа. And then he makes a differentiation. И потом он проводит различия. A neophyte devotee, he tries to chant the holy name. Преданный неофит, он пытается повторять святое имя. Whereas an advanced devotee, he's accustomed to chanting the holy name, and he takes pleasure while he's doing it. Тогда как продвинутый преданный, он уже привык к повторению святого имени и испытывает от этого наслаждение. Such an advanced Vaishnava is called a Madhyam Bhagavat. Такой продвинутый вайшнав называется Мадьяма Бхагават. Which means he has attained the intermediate stage between the neophyte and the perfect devotee. Что значит, что он достиг среднего положения между неофитом и совершенным преданным. And he says that generally a devotee who is a Madhyam devotee, he becomes a preacher. И дальше он говорит, что обычно преданный, который находится на среднем уровне Мадхьяма, он становится проповедником. So he says in the neophyte devotee, he should worship the Madhyam Vaishnava because the Madhyam Vaishnava will be his via media to understanding Krishna. И он дальше говорит, что вайшнав неофит, он должен поклоняться вайшнаву среднего уровня Мадхьяме, потому что он будет его посредником в понимании Кришны. And in Upadeshamritam, Sri Rupa Goswami says, В Упадешамрите Шрила Рупа Госвами говорит, Pranatibis cha bhajantam isham. And this means that Madhyam devotees, they should always exchange obeisances between one another. Это он говорит про антибишча баджан тамышам. Это значит, что Мадьяма преданные всегда обмениваются поклонами. So we have the neophytes, we have the Madhyams, and we have the Uttamas, or the perfect devotees. И вот у нас есть неофиты, есть Мадьямы и есть Уттама. And with the neophytes, we share mercy,
unrestrictedly. We serve by sharing mercy and realization unrestrictedly. И с вайшнавами-неофитами мы делимся милостью, помогая им, то есть мы служим им, делясь с ними милостью неограниченно. But among the madhyams, they're always offering obeisances to one another, having very, very good peer association, and chanting and learning about Krishna in one another's association. Но мадьяма, вайшнавы друг с другом, они обмениваются поклонами и они обсуждают темы о Кришне друг с другом. And then, the following year, the inhabitants of Kulinagram, they asked the Lord the same question. И затем говорится, что на следующий год жители Кулинового грамма спросили у Господа тот же самый вопрос. And again, well, at this time, Lord Chaitanya more specifically explained that there are three different types of Vaishnavas. И тогда в ответ Господь Чайтанья объяснил, что есть на самом деле три вида вайшнавов. He says there's the neophyte, or the kanishta, and then there's the madhyam, and then there's the uttama. И он объяснил, что есть неофиты или каништи, также есть мадьямы и уттамы. And Lord Chaitanya said, Господь Чайтанья сказал, a first-class Vaishnav is that Vaishnav who just by being present, he makes other people chant Hare Krishna. И Господь Чайтанья объяснил, что уттама вайшнав или первоклассный вайшнав это тот, кто одним своим присутствием вдохновляет других людей повторять Харе Кришна. And I can recall that whenever we were blessed a few times to have the association of Srila Prabhupada, his transcendental potency was so great that you would just immediately start chanting Hare Krishna and you would feel spiritual ecstasy in his association. Я помню, что несколько раз мне была дана уникальная возможность быть рядом со Шрилой Прабхупадой, и я всегда ощущал, что благодаря его великому духовному могуществу в его присутствии всегда хотелось повторять Харе Кришна. Like you all have heard me mention before about the first time I saw Srila Prabhupada. Много раз вы все слышали, как я рассказывал о том, как я встретился первый раз со Шрилой Прабхупадой. And that was in the Detroit, Michigan airport in 1971. И это было в аэропорту Детройта, Мичиган, 1971? Yeah. 1971. And there were hundreds of us in the airport. И в аэропорту были сотни. And many of us had joined ISKCON and surrendered our lives, but we'd never seen Srila Prabhupada. И многие из нас присоединились к ИСККОНу и отдали свои жизни, но никогда еще не видели Шрилу Прабхупаду. And we didn't have security issues back then. И тогда не было никаких проблем с безопасностью, с охраной в аэропорту. So hundreds of us were at the arrival gate. И поэтому сотни преданных были в зале прибытия. And we were having such ecstatic kirtan. У нас был экстатический киртан. And then the plane came to the terminal. Потом самолет прибыл в терминал. And the people, they got down from the plane and they started walking up into the arrivals lounge. И люди, они спустились с самолета и стали подниматься в зал прибытия. And then one man, he came to the top of the stairs and he saw the devotees, and Prabhupada was just behind him, so the man, he made a gesture like this. И один человек, он поднялся на самый верх этой лестницы и увидел преданных, а Шрила Прабхупада был прямо позади него, и этот человек сделал вот такой жест. And Prabhupada, he stepped out and saw all the devotees, and he was smiling so effulgently. И Прабхупада потом он вышел в этот зал, и увидев всех преданных, он очень заулыбался, его лицо засияло улыбкой. And immediately all these hundreds of devotees, they just went to the ground to offer their obeisances to Prabhupada. И немедленно все эти сотни преданных, они упали на землю, чтобы предложить поклоны Шриле Прабхупаде. And they came back up, and they were crying, and they were
dancing and they were chanting. И потом они поднялись, и кто-то плакал, кто-то плясал, кто-то воспевал. And it's not good to use like an example, like it was an electric current or electric shock, but there was like really a wave of transcendental potency and spiritual mercy that emanated from Srila Prabhupada, and everybody felt it. И неправильно использовать пример электричества или электрического напряжения, но каждый мог чувствовать, что из Шрилы Прабхупады исходила духовная энергия, энергия милости, и каждый мог это ощутить. And over the past 50 years, I've met devotees who were at the airport on that day, and we've all sort of, been of the same consensus that like this wave of ecstasy just came from Srila Prabhupada and put us into ecstasy, and we were chanting the holy names in ecstasy. И на протяжении 50 лет я встречал преданных, которые были тогда в аэропорту, и мы вместе с ними пришли к соглашению о том, что некая волна экстаза исходила от Шрилы Прабхупады, и эта волна накрывала нас всех. So first class devotee, Madhyam Bhakta, and neophyte. Итак, есть первоклассный преданный, Мадьям Бхакта, и есть неофит. And in another purport in Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada describes like the process is so powerful. В другом комментарии в Чайтанье Чаритамрите Шрила Прабхупада объясняет, что процесс настолько могущественный. He describes in a very beautiful language. Но он описывает это красивым языком. He says this process is so potent that even if a neophyte, pure devotee, he shares, and he says neophyte pure devotee. If a neophyte pure devotee shares the chanting of Hare Krishna and describes the chanting with another neophyte, that person can become a first-class Vaishnava. Он говорит, что этот процесс настолько могущественный, что даже если неофит, чистый преданный, воспевает и делится этим воспеванием с другими, он может стать первоклассным преданным. So he explained this to the residents of Kulinagram, and then they returned to Bengal. И вот Господь объяснил это жителям Кулинаграма, и они вернулись обратно. Okay, where were we? All right. In the Antikanda, Lord Gauranga goes to Rameshwar and later travels to Mathura through Jarikanda forest. В Антиканде Господь Гауранга отправляется в Рамешвару, а позже идет в Мадхуру через лес Джарикханда. In the Antyakanda, the Lord delivers Ramananda Roy and performs various pastimes in Mathura. В Антиканде Господь освобождает Рамананда Рая и совершает разные другие игры в Мадхуре. And purport it states, Ramananda Roy was the governor of Kalinga under the rule of Maharaj Prataparudra, the independent king of Orissa. В комментарии говорится, Рамананда Рай был губернатором Калинги под руководством Махараджа Пратапарудры, независимого царя Орисы. He was the eldest of Bhavananda Pattanayaka's 5 sons. Он был старшим из 5 сыновей Бхавананды Паттанайки. He wrote the drama Jagannath Vallabha Nataka, and he was the most intimate devotee of the Lord. Он написал спектакль Джаганатха Валабха Натака, и он был самым близким, сокровенным преданным Господа. Throughout South India, there was no other unalloyed devotee of Krishna in the Ragmarg who was comparable to Ramananda Roy. По всей Южной Индии не было другого такого беспримесного преданного Кришны на пути Рагамарги, который мог бы сравниться с ним. So, the Lord, he was in Puri. Господь был в Пуре. He delivered Sarvabhauma Bhattacharya, Он освободил Сарвабхауму Бхаттачарью, leaving for the south. ушел на юг. And Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya told him, he said, when you go to this place, look for Ramananda Roy.
Сарвабхаума Бхаттачарья ему сказал, когда ты придешь в это место, найди там Рамананда Рая. He is an excellent Vaishnava. Он замечательный вайшнав. And he knows all Krishna Katha. И он знает всю Кришна Катху. And you should definitely meet him. Поэтому ты должен обязательно с ним встретиться. So then Lord Chaitanya, he went and he met Ramananda Roy. И Господь Чайтанья пришел туда и встретился с Рамананда Раем. And it is said that Ramananda Roy is Vishaka and Swarup Damodar is Lalita. И объясняется, что Рамананда Рой это Вишакха, а Сваруб Дамодар это Лалита. And Vishaka, she's practically identical with Sri Radha. И Вишакха, она практически не отлична от Шри Радхи. And she's Sri Radha's, intimate Saki. Она является очень близкой, сокровенной Саки Шри Радхи. So remember the quest of Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu. И если мы вспомним, какая была задача Кришны в форме Чайтаньи Махапрабху, He wanted to understand the special prema that Sri Radha feels for him. он хотел понять особую прему, которую Шри Радха испытывает по отношению к нему. So consequently, he met with Sri Radha's closest associate, Vishaka, and received instruction from Vishaka on what is the sadhya, the goal of life, and what is the process to attain it. По сути, он встретился с ближайшей Сакхи Шри Радхи Вишакхой, и от нее он узнал, в чем садья, высшая цель, и каков процесс ее обретения, садхана. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. If one wants to learn the truth, one has to approach a teacher. Если человек хочет узнать истину, он должен обратиться к учителю. So Lord Chaitanya, he heard these topics from the lips of Ramananda Roy. И Господь Чайтанья, он слушал эти темы с уст Рамананда Рая. And for you all, if you'd like to hear those topics, please read chapter 8 of Madhya Lila. И если вы хотите узнать эти темы, вы можете прочитать 8 главу Мадья Лила. It's very, very beautiful. Это очень красиво. One of the great teachings of Chaitanya Charitamrita. Одно из самых величайших учений в Чайтанье. So, Vishaka and then Lalita, Swarup Damodar. So they stayed with the Lord at all times. Так вот, Вишакха и Лалита, Сваруб Дамодар, они все время были с Господом. To help him experience Sri Radha's moods of love. Чтобы он мог испытывать настроение любви Шри Радхи. In the Antyakanda, Lord Gaurasundar reveals himself to Dabirkas. В Мадьяканде Господь Гаурасундар раскрывает себя Дабири Касу. Dabirkas is the Mohammedan name of Srila Rupa Goswami. Дабиркас — это мусульманское имя Шрилы Рупы Госвами. He was born in a Carnatic Brahmin family. Он родился в семье брамана в Карнатаке. His father was Kumara Dev. Отец его был Кумар Дев. His elder brother was Sanatan Goswami. Старший брат был Санатан Госвами. And the younger brother was Sri Ballabha or Anupam. И младший брат был Шивалабха или Анупам. The Lord gave him the name Sri Rupa, and by that name he is famous in the society of Vaishnavas. И Господь дал ему имя Шри Рупа, и под этим именем он известен в обществе Вайшнавов. The two brothers achieved liberation by recognizing the Lord, and they became known as Rupa and Sanatan. Двое братьев достигли освобождения, узнав Господа, и они стали известны как Рупа и Санатана. Liberation from service to Hussein Shah, Освобождение от служения Хусейн Шаху, and the highest position of bhakti. и высшее положение в бхакти. Now, we mentioned Ramananda Roy and Swarup Damodar, Мы уже упомянули Рамананда Роя и Сваруб Дамодара, and then Rupa and Sanatan, they are maidservants of Sri Radha. и Рупа и Санатана — это служанки Шри Радхи. Sri Rupa Manjari and Labanga Manjari. Шри Рупа Манджари и Лаванга Манджари.
And the Antikanda, the Lord goes to Varanasi, where the blasphemous sannyasis cannot recognize him. А в Антиканде Господь отправляется в Варанаси, где саньяси, которые поносят, они не могут его узнать. So that was the sannyasi school headed by Prakashananda Saraswati. Это была школа саньяси, возглавляемая Пракашанандой Сарасвати. And Lord Chaitanya went there. Господь Чайтанья отправился туда. And he was chanting Hare Krishna. Он повторял Харе Кришна. And they considered him to be just an emotional Vaishnava. И они считали, что он просто вайшнав эмоциональный. And there was a type of discussion going on. И там было некоторое обсуждение. They invited Lord Chaitanya to come and sit in their assembly. Они пригласили Господа Чайтанью на свое собрание. Lord Chaitanya said, "No, I am not qualified," and he said, "I can sit here where you keep your slippers." И Господь Чайтанья сказал: "Я не квалифицирован, я могу сидеть только там, где вы свои тапки оставляете." But then Lord Chaitanya came within. Но потом Господь все-таки вошел. And he spoke. И он стал говорить. And then he showed transcendental effulgence of Brahman. И потом он проявил трансцендентное сияние Брахмана. And then those blasphemous sannyasis, they realized that he was actually the supreme absolute truth. И тогда эти саньяси, оскорбители, они осознали, что он на самом деле верховная личность Бога. In the Antikanda, the Lord again returns to Nilachala and engages day and night in Sankirtan. В Антиканде Господь вновь возвращается в Нилачалу и занимается санкиртаном день и ночь. And Srila Bhaktisiddhanta, he defines Harinam Sankirtan. И Шрила Бхактисиддханта, он дает определение Харинам Санкиртана. Hari Sankirtan refers to a group of many devotees offenselessly chanting together the names and the glories of the Supreme Lord Hari. Хари Санкиртана указывает на группу из множества преданных, безоскорбительно воспевающих вместе имена и славу Верховного Господа Хари. We should have that type of kirtan. Вот такой у нас должен быть киртан. Offenseless chanting of the holy names. Безоскорбительное воспевание святых имен. In the Antikanda, Lord Nityananda travels throughout India as a wandering mendicant. В Антиканде Нитянанда Прабху путешествует по Индии как странствующий паломник. No one can understand Lord Nityananda's unlimited characteristics as he wanders about Mathura with ankle bells on his feet. Никто не может понять безграничные качества Нитянанды Прабху, когда он скитается по Мадхуре с ножными колокольчиками на стопах. In the Antikanda, Lord Nityananda distributes devotional service to everyone in Panihati on the order of Lord Chaitanya. В Антиканде Господь Нитянанда распространяет преданное служение каждому в Панихате по приказу Господа Чайтаньи. So that's the great Panihati festival where Raghunath Das Goswami receives the blessings of Nitai. Это известный праздник в Панихате, на котором Рагунат Дас Госвами получает благословение Нитая. Nitai says, "You must serve my devotees." Нитай говорит, что ты должен служить моим преданным. And Raghunath, he organizes this entire chipped rice and yogurt festival. И Рагунат организует огромный праздник с плющенного риса с йогуртом. And then it's a very great festival. Это огромный праздник. And then there's Sankirtan in the home of Raghava Pandit. Затем проходит Санкиртан у дома у Рагава Пандита. And wherever Nitai dances, Chaitanya Mahaprabhu, he comes and he observes. И где бы ни танцевал Нитай, туда приходит Господь Чайтанья и наблюдает. So, and then there was Prasadam. Потом был прасад. And then Nityananda, he pacified Raghunath Das. Потом Нитянанда успокаивает Рагунат Даса. He said, "Because you've served the Vaishnavas, my devotees, so excellently, very soon all impediments on your path will be removed and you'll be able to attain the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu." И говорит, что поскольку ты так идеально служил моим преданным, очень скоро все препятствия будут устранены, и ты сможешь обрести лотосные стопы Чайтаньи Махапрабху.
And naturally Raghunath was in ecstasy. И, естественно, Рагунат был в экстазе. And because he was the son of a millionaire, he had a lot of gold coins with him. И поскольку он был сыном миллионера, у него с собой была куча золотых монет. So he went to Nityananda's secretary and he said, look, he gave him a whole stack of gold coins for Nitai. И он пошел к секретарю Господа Нитянанды, дал ему огромную стопку золотых монет для Нитая. And then he gave another stack of gold coins and he said, you understand who these Vaishnavas are, so you please distribute gold to them according to their position. И еще одну стопку золота он дал и сказал, ты знаешь всех этих вайшнавов, поэтому, пожалуйста, раздай им это золото в соответствии с их положением. So he used his wealth properly in the service of the Lord and the Vaishnavas. Таким образом, он использовал свое богатство должным образом в служении Господу и вайшнавам. And then he escaped his entanglement and he attained Lord Chaitanya's service. И затем он избавился от своих оков и присоединился к служению Господа Чайтаньи. In the Antyakanda, the Supreme Lord Sri Gaurachandra resides in Nilachala for 18 years. В Антьяканде Верховный Господь Шри Гаурачандра живет в Нилачале на протяжении 18 лет. The unlimited pastimes of Sri Chaitanya in the Antyakanda will be described by Vyasadeva in the future. Безграничные деяния Шри Чайтаньи из Антьяканды будут описаны Вьясадевой в будущем. And then Vrindavan Das Thakur says, Затем Вриндаван Дас Такур говорит, if one somehow or other glorifies Lord Chaitanya, then Lord Nityananda becomes unlimitedly pleased with him. если так или иначе кто-то прославляет Господа Чайтанью, тогда Господь Нитянанда становится безгранично удовлетворен этим. And then he prays, И затем он молится. O Lord Gaurachandra, О Господь Гаурачандра, please allow me to serve the feet of Nityananda Prabhu, пожалуйста, позволь мне служить стопам Нитянанды Прабху, who, as an Antasesh, holds all the universes on his head. который, как Ананта Шеша, держит все вселенные на своих головах. So he prays to Lord Chaitanya, please let me serve Nitai. То есть он молится Господу Чайтанье, пожалуйста, позволь мне служить Нитаю. Please allow me to serve my glorious spiritual master who is Anantasesh. Позволь мне служить моему прославленному духовному учителю, который является Ананта Шешей. And we can pray to the Lord in that way also. Мы тоже можем так молиться Господу. Please allow me to serve my spiritual master. Пожалуйста, позволь мне служить моему духовному учителю. In these sutras, I have thus briefly described the contents of this book. Now I will begin to narrate these three divisions of pastimes. В этих сутрах я вкратце описал содержание этой книги. Теперь же я начну рассказывать об этих трех разделах игр. My dear brothers, please now hear attentively the topics of Adikanda regarding the appearance of Lord Chaitanya. Мои дорогие братья, сейчас внимательно выслушайте содержание Адиканды, которое касается явления Господа Чайтаньи. And then he concludes the first chapter. И затем он заканчивает первую главу. Shri Krishna Chaitanya Nityananda Chanda Jana Vrindavan Das Tachu Pada Juge Gana. Accepting Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. Принимая Шри Чайтанью и Нитянанду Прабху как мою жизнь, как свою жизнь и душу, я, Вриндаван Дас, воспеваю славу их лотосных стоп. The word Chanda means the moon, Слово Чанда означает луна, and the word Jana is a Farsi noun that means life. а слово Джана – это существительное на фарси, которое означает жизнь. Another meaning of jana is the verb to know. The word tachu means there. А другое значение слова джана – это глагол знать. Слово тачу означает их. So, Sri Krishna Chaitanya Nityananda Chanda Jana. So, Sri Krishna Chaitanya and Nityananda Chanda Jana
is my life. То есть он здесь говорит, что Шри Кришна Чайтанья и Нитянанда Чанда – это моя жизнь. Or please allow me to know them. Или, пожалуйста, позволь мне их познать. Thus ends the English translation of the Gaudiya Bhashya of Sri Chaitanya Bhagavat, Chapter 1, entitled The Summary of Lord Gaure's Pastimes. Так заканчивается английский перевод Гаудия Бхашьи Шри Чайтаньи Бхагаваты, первая глава под названием «Содержание игр Господа Чайтаньи». Thank you all very much. Спасибо всем большое. Please serve Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Пожалуйста, служите Господу Чайтаньи и Нитянанде. Pray for their service, engage in their service. Молитесь о служении им и занимайтесь служением им. Remember Lord Chaitanya's instructions. И помните наставления Господа Чайтаньи. Serve the servants of Krishna. Служите слугам Кришны. Always engage in Harinam. И всегда занимайтесь Харинамой. And always serve the servants of the Lord, always engage in chanting the holy names, and very soon Krishna will be attained. Всегда служите преданным Господа, всегда занимайтесь Харинамой, и очень скоро вы сможете обрести Господа Кришну. Thank you all very much for joining us this afternoon. Спасибо большое, что были с нами сегодня днем. Hope that everybody stays well and stay inside. Я надеюсь, что у всех все хорошо, и, пожалуйста, оставайтесь дома. Yes, stay safe, stay inside, and increase your Krishna consciousness. Будьте в безопасности, оставайтесь дома и усиливайте свое сознание Кришны. Thank you, and we'll see you tomorrow morning at 8 o'clock for japa. Спасибо вам, увидимся завтра утром на джапе. And for those who weren't here in the morning, we'll give you darshan of the deities now. И те из вас, кто не был с нами утром, сейчас мы вам покажем дальше. Hare Krishna. So here is the transcendental team today. Вот наша трансцендентная команда сегодня. Dayal Nitai, Gaura Chandra, Giriraj Maharaj, Radha Govinda, and Petit Pavan. And here is Giriraj. Hold on a second. There's Giriraj hiding amongst all the flowers. Гирираж скрывается в цветах with his lovely turban on. Со своим милым тюрбаном. And Jai Giriraj Maharaj ki Jai Giriraj. And here are Radha Govinda. Здесь Рада Говинда. Here is Shri Radhe. Это Шри Рада. Gokul Chandra, you recognize that pendant? Hey, Gokul Chandra, you made that. Jai Jai Shri Radhe Sham. And here is Govinda with his super elegant turban on today. А это Говинда в своем супер стильном тюрбане. Look how neat that turban is. Смотрите, какой классный у него тюрбан. Jai Govinda. Haribo Sri Charna. And this outfit was made by the devotees in Hungary. Эти одежды сделали преданные из Венгрии. The beautiful embroidery work. Прекрасная вышивка. And there's Govinda's lotus feet. Лотосные стопы Говинды. And here are
Dayanatai Gaurachandra, Dayanate Gaurachandra, Jainatai, Havi Prabhu, Hare Krishna. How are you? So nice to see you. And here is Lord Nityananda. Господь Нитянанда, Jainatai. And Patit Pavan. Haribol, Sunil Mohan, how are ya? And Srila Prabhupada. So here's the team. вот вся команда. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Jai Shri Radhe Shyam.